Hello everybody, how are you doing today? Hope you are doing great. Before we start today's lesson, first check the exercises from previous session. And today, what are we gonna do? If you remember last session and if you watch the previous episode of our English class, you saw that we talked about conditional sentences. And I told you that there are 4 types of conditional sentences. In the previous episode, I talked about 0 and the first conditional, and today we're gonna learn the second conditional sentences. When do we use the second conditionals? We use them to imagine life is different, to ask hypothetical questions, to give advice, and to give reasons why we can't do something. Before diving into today's lesson, if you haven't joined us yet, please subscribe right now and let's dive into today's lesson. We use the second conditional to talk about things that are unlikely in the future. Unlikely here means impossible, or something in present is impossible. خب بچه‌ها در مورد second conditional خیلی دقت کنید چون ممکنه که یه دفعه confused بشید، گیج کننده باشه. توی مثال من دارید میبینید که had اومده، یعنی گذشته اومده، past. ما زمان گذشته رو در این کاندیشنال استفاده میکنیم، اما این کاندیشنال مال حال و آینده است. Present and future. We want to talk about something that is unlikely in the future or some situation in the present which is impossible. خب مثال رو ببینید. و قبل از اینکه مثال بخونم unlikely رو بچه‌ها براتون بنویسم پای تخته. خب این کلمه unlikely به like هیچ ربطی نداره. Unlikely means impossible و likely means possible، یعنی محتمل هست، احتمال پیش آمدن یا اتفاق افتادنش هست. خب مثال رو براتون میخونم. If I had enough money, I would buy that house. If I had enough money, I would buy that house. Do I have enough money? No, I don't. Can I buy that house? No, I can't. خب پس میگم که اگه الان پول کافی داشتم اون خونه رو میخریدم، بعداً میخریدم، فردا میخریدم، 1 ساعت دیگه میخریدم، آینده میشه. خب It means that my situation which is having money is impossible now because I don't have enough money. And so as a result, I can't do something in the future. I can't buy that house. خب همونطور که گفتیم تو درس قبل و اینجا هم دارید میبینید جملات شرطی 2 بخش داشتن. If clause and main clause. In the second conditional, in if clause, you should use simple past or past simple. You say, if I had money, and in the main clause or in the result clause, you can use one of the modal verbs. Modals would, could, or might. اون modal verbایی که شکل past form دارن plus infinitive without to, plus the base form of the verb. خب قبلا مودال وربا رو دیدید دیگه. بعد از تمام مودال ورب ها فعل به چه صورت به کار میرفت؟ به صورت infinitive without to or base form، به شکل مصدر بدون تو یا شکل پایه فعل. پس اینجا هم یکی از این مودال ها رو میتونید استفاده کنید با یک کمی تفاوت معنایی و جملتون رو بگید. باز هم تاکید میکنم if clauseمون گذشته است اما معنی زمان حال رو میده. اگه الان داشتم میخریدم. Now look at the other examples. If she lived in London, she would have English friends. If she lived in London, she would have English friends. اگه اون لندن زندگی میکرد دوستای انگلیسی داشت.
خب does she live in London now? No, she doesn't. Does she have English friends or will she have English friends? No, she won't because she doesn't live in London. Next one. If I didn't want to go, I would tell you. If I didn't want to go, I would tell you. Do I want to go? Yes, I want to go, so I don't tell you. میگه اگه نمیخواستم برم بهت میگفتم، پس میخوام برم و بهت نگفتم. باز هم دقت کنید، پس اینجا دارید میبینید که if clauseمون میتونه منفی هم باشه، یعنی در واقع هر کدوم از این clause ها میتونه منفی باشه. مثلا اینجا همین جمله اول رو مثلا میتونم بگم if I didn't have enough money I wouldn't buy the house. اگه پول کافی نداشتم خونه رو نمیخریدم. It means now I have enough money and I will buy the house. I can buy the house. خب پس هر کدوم از این طرف ها if clause, main clause ما میتونیم جمله‌مون رو منفی هم بگیم. خب مثال بعدی رو نگاه کنید. If we went by bus, it would be cheaper. But now we want to go by train because we don't have enough time. It's faster. خب تصمیم گرفتیم که با قطار بریم ولی میدونیم و میگیم که if we went by bus, it would be cheaper. اگه با اتوبوس میرفتیم ارزونتر میشد، ارزونتر بود. But now we are in a hurry. ولی الان عجله داریم و با قطار میریم که ارزونتر نیست. It means that we imagine something in the present. Okay? Was different maybe, but it's not and we can't do that or we don't do that. خب پس این شد مثال هایی که مربوط به اون اولین کاربرد بود، در واقع to imagine that something in life is different. بریم برای کاربردهای بعدیش مثال ها رو ببینیم. کاربرد دوم conditional type 2 or the second conditional چی بود؟ To ask hypothetical question. Hypothetical means something that you should imagine, something that is possible or might happen in the future, or something that challenges your mind. That's why I like this one. Hypothetical یعنی فرضی، یه چیزی رو فرض میکنیم. مثلا what would you do if you won a lot of money? اگه کلی پول ببری چی کار میکنی؟ What would you do if you won a lot of money? Or what would you do if you won the lottery? اگه لاتاری رو ببری چی کار میکنی؟ Or what would you do if you had $1 million? اگه $1 million داشتی چی کار میکردی؟ Or if you won $1 million, would you travel around the world? خب اولیه WH questionه، دومیه yes no questionه. If you won $1 million, would you travel around the world? اگه $1 million ببری دور دنیا سفر میکنی؟ You might say, no, I have lots of more important things to do with $1 million. Next one. If you only had one day left of your life. این سوالی که خیلی پیش میاد. بعضی وقتا میپرسیم از هم دیگه اگه یه روز به پایان عمرت مونده باشه، اگه یه روز فقط داشته باشی زندگی کنی چی کار میکنی؟ That is a challenging question. So if you only had one day left of your life, what would you do? چی کار میکنی یا چی کار میکردی اگه یه روز فقط مونده بود به آخر عمرت؟ Or if you could change something in the world, what would you change? اگه میتونستی یه چیزی تو دنیا رو تغییر بدی همین الان چی رو تغییر میدادی؟ خب توی جمله آخر دقت کنید بچه‌ها. البته تو همه جمله ها باز هم مثل قبل دیگه type 2 second conditional داریم صحبت میکنیم. توی if clause ما simple past داریم و simple past ما modal verb could به معنی توانایی رو هم میتونستیم استفاده کنیم. پس تو جمله آخر if you could change اگر میتونستی تغییر بدی اونجا پس میتونیم باز از modal verb could استفاده بکنیم. What would you change in the world? اگه تو دنیا میتونستین چیزی رو تغییر بدین اون چی بود؟ چی رو تغییر میدادین now or in the future maybe. خب بریم کاربرد بعدی رو ببینیم. When someone asks you for your advice, you usually try to imagine what you would do in that situation and share that with them. That is to give advice to someone.
And in this situation, we can use the second conditional sentences. For example, if I were you, I would talk to my boss before I quit my job. اگر من جای تو بودم با رئیسم حرف می زدم قبل اینکه بخوام از شغلم استعفا بدم، شغلم رو ترک کنم. Quit my job. خب am I you? Am I in your place? No, of course not. It's just giving advice. خب من که الان جای تو نیستم، ولی اگر جای تو بودم، نوعی توصیه است در واقع. Next one. I'm talking to you about, I don't know, about Susie. I say, if I were her, I would break up with him. خب از این غیبت هایی که خیلی ها دوست دارم بکنن، خانم ها معمولا این حرفا رو زیاد میزنن. اگه من جای اون بودم، اگه من جاش بودم، باهاش به هم میزدم. حالا who is he? Poor him. Or maybe he is a bad guy, we don't know. Or the next one. This sentence comes from the movie, what was the name of that movie? It was Problem Child, I think the second one, Problem Child 2, if you have watched it before. In one part, the little girl tells the boy who is drawing some mustache on her mom's face, she says, I wouldn't do that if I were you. I wouldn't do that if I were you. یعنی اگه جای تو بودم اون کارو نمی کردم. داره یه جوری وارنینگ هم اینجا بهش میده. نمیدونم گفتم بهتون فیلم پرابلم چایلد رو اگر دیده باشین، توی دومین اپیزودش، دومین نسخهش، ورژنش، یه دختر کوچولویی با یه پسر کوچولویی که خیلی شیطونن، در حال کلکلم پسره داره روی پوستری که عکس مامان اون دختر از سیبیل میکشه و اون دختر اینجوری میاد و بهش داره اخطار میده. I wouldn't do that if I were you. خب ممکنه که این سوال براتون پیش اومده باشه که where چرا؟ مگه I با was نمیاد؟ چرا؟ اینجا یکی از اون استثناها و تریکای فعل to be هست. در جملات شرطی نوع دوم به جای اینکه بگیم was برای I و she و he و it از where استفاده میکنیم. در واقع این یک کمی it is more formal and in written form you should use where. ولی ممکنه بازم بشنوید که if I was you I would talk to my boss. That is more informal. تو حالت informal و friendly speaking یا محاوره was رو میشنوید، اما در واقع حالت درست دستوری و توی written form و توی حالت رسمی برای همه subject ها، همه اشخاص از where استفاده میکنیم. پس این نکته رو حتما یه گوشه‌ای یادداشت کنید که یادتون نره. و میریم برای کاربرد آخر. You might have probably noticed that English speakers are quite very polite. So instead of just saying no in their responses, they will try to explain why they can't do something. Here is where the second conditional will help. Look at the examples. If I had the money, I'd lend it to you. خب معمولاً انگلیسی زبان‌ها خیلی سعی می‌کنن مبادی آداب باشن، آداب رو رعایت کنن، ادب رو رعایت کنن و معمولاً نمیان فقط بگن نه. If you ask them, can you lend me some money? They don't say no, go away. یه دلیلی، یه بهانه، یه ریزنی براش سعی میکنن که بیارن و اینجاست که ما از second conditional استفاده میکنیم. میگه اگه پول داشتم بهت قرض میدادم. It means now I don't have money to lend it to you. But if I had, I would lend it to you. Next one. If I wasn't so busy, I would invite you over for dinner. خب اینجا was آوردم که ببینید میشه از was استفاده کرد. بهتون گفتم it's more informal. داریم از دعوت کردن برای شام صحبت میکنیم دیگه، پس با دوستتون صحبت میکنید. It's informal. یه موقعیت غیر رسمی هست، پس من از was استفاده کردم. اما اگر موقعیت رسمی بود were به کار میبردم. If I wasn't so busy
I would invite you over for dinner. اگه سرم شلوغ نبود دعوتت میکردم خونمون. But I have a lot of work, but I have a lot to do tonight, for example, and so I can't invite you tonight. خب در پایان درس 4 تا تیپ هست که لابلای این درس و درس جلسه قبل براتون گفتم، ولی یک بار دیگه میخوام اینا رو براتون تکرار کنم. If is a conjunction. حرف ربط هست. So it joins 2 different clauses or sentences. پس این if 2 تا جمله یا clause رو به هم وصل میکنه، متصل میکنه. The second one, you can change the order of the sentences. میتونیم جای if clause و main clause رو عوض کنیم که قبلا هم براتون مثال زدم. You can say I'd lend money to you if I had it. Or I'd invite you over for dinner if I wasn't so busy. The third one, subject plus would are usually contracted. من اینجا جدا نوشتم تو خیلی از جمله ها، ولی باز اینجا contracted form contraction نوشتم براتون مخفف. اون جاهایی که جدا نوشتم فقط به لحاظ این بود که تأکید کنم که بچه‌ها would با بیس فرم به کار میره، ولی معمولا ما این would رو مخفف میکنیم like I'd, you'd, she'd, he'd. It is a bit hard to say. It'd be hard. It'd be hard to say. They'd, we'd. And we can use were instead of was with I, she, he, and it. Remember, I wouldn't do that if I were you. This is the end of this part of our lesson, the second conditionals. So, we will have a mini quiz for today's lesson. Please comment, write in the comment, what would you do if you had $1 million, and what would you change in the world if you could change something? Answer to these questions in full conditional sentence type 2 and write them in the comment. Remember to practice this lesson a lot and wait for the next lesson. Till then, goodbye and take care.